Okay, I don't know why the fuck I'm recording this shit, but I think if I'm recording, there will be a soft copy of me cheating with myself, not studying basically. So let's fucking study. So এখানে হচ্ছে industry. I'll go English and Bangla for you know easy way to just end everything. কি করতেছি নিজেই জানি না। Okay, industry হচ্ছে encompasses a transformation process including inputs are getting converted into outputs, and এখানে কিছু জিনিস আছে employer employee workers on basis of wages, products or services to be produced, buying and selling of labor power and creation of utility. Now heading back to industrial work, কি আসলে industrial work? এটা বেসিক্যালি ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল, যেটা হচ্ছে কি গুডস প্রডিউস করে অ্যান্ড সার্ভিসেস দেয়, অ্যান্ড যেটা কিনা এবল টু ক্রিয়েট ইউটিলিটি টু কাস্টমার্স। সো কাস্টমারের কাছে ইউটিলিটি মিনস দে আর মেকিং অ্যান ইম্প্যাক্ট টু দ্য কাস্টমার্স, অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স সেল দেয়ার লেবার পাওয়ার, বেসিক্যালি দে আর জাস্ট ইনভেস্টিং দেয়ার পাওয়ার টু which employees buy against wages. তারা wages are against they are just selling their labor power. So any work which is related to produce goods or services is included industrial work. Okay, এখানে কিছু ফিচার্স আছে, যেমন ওরা গ্রুপ ওয়াইজ কাজ করতে হবে, a group of people together obviously for achieving the common goal. Division of labor আছে, যে কে কোন কাজ করবে, divided into parts and each is assigned to a worker. It helps the development of specialization and thus the organization goals. Carried on under control. Control is established by management and it helps achieve the organization goals. Wage work, definitely wages are to be paid as compensation to the workers and to keep the industry work running. Although দুইটা আছে, একটা carried on profit, definitely the workers are there to just make profit. Industrial work is not philanthropy. Philanthropy is like যেটা Mr. Beast করে, Mr. Beast philanthropy. By nature, the people engaged in business employ their capital, energy and overall ability to view earn profit. And dynamic in nature, changes in technology and work methods make industrial work dynamic in nature. Definitely, because 20 years ago there was no automation, no AI. Now this is just banging all the industrial workflow. So yes, there's definitely some dynamic in nature. Now, the definition of industrial relation. The industrial relation usually refers to the relationship between labor and capital that grow out of employment. There are two parties in the employment relationship, labor and management. So basically একটা team থাকে যে manages the whole shit and some people there just really work the whole thing. Both parties need to work in spirit of cooperation, adjustment and accommodation in their own mutual interest. Certain rules for coexistence are framed and adhered to. Okay, so these are basically the extremely মানে রিলেশনশিপটা এমপ্লয়ার অ্যান্ড ওয়ার্কারের মধ্যে বেসিক্যালি একটা কন্ট্রোলার হিসেবে কাজ করে বাই সেটিং আপ অ্যান এক্সট্রিমলি লার্জ পাবলিক সেক্টর। ওকে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস হ্যাভ বিন ডিফাইন্ড বাই ডিফারেন্ট অথরিটিস এন্ড ওকে বিভিন্ন কিছু বলছে which is bullshit. Now nature of industrial relation 1.4 কি আছে? yes 1.7 পর্যন্ত কন্টিনিউয়াসলি আছে। let's get in. Nature of industrial relation এ আছে industrial relations occur within a dynamic conflict situation. In nature হচ্ছে কি existence of a conflicting relation, এখানে রিলেশনের মধ্যে কনফ্লিক্টিং ব্যবসা থাকবে, relationship between the employers and employees. Buying and selling of the labor power in the main issue. Buyers are few but sellers of labor power are many, which is true. State favors the buyers of labor power, basically which are in the higher position, state favors them, yes. So there are some factors influencing industrial relation, সেটা হচ্ছে যে these are basically I have to mukhast all of this bullshit. So the factors যেগুলো ইনফ্লুয়েন্স করে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনকে, এখানে 3 মার্ক লেখা আছে, সাম টপার শেট, কেউ মনে হয় বইটা পড়ছিল, নাম্বার ধরে ধরে পড়ছে। সো ইকোনমিক ফ্যাক্টর আছে, টেকনোলজিক্যাল ফ্যাক্টর, ইনস্টিটিউশনাল ফ্যাক্টর আছে। ইকোনমিক ফ্যাক্টরগুলো কী কী? যে অর্গানাইজেশন, ইকোনমিক অর্গানাইজেশন থাকবে, ক্যাপিটালিস্ট থাকবে, কমিউনিস্ট থাকবে, মিক্স থাকবে, যারা কিনা স্ট্রাকচার করবে হাউ দ্য লেবার ফোর্স শুড গো লাইক অ্যান্ড ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই কীরকম হবে লেবার ফোর্সে। টেকনোলজিক্যাল ফ্যাক্টরসগুলো অবভিয়াসলি দেয়ার, যে ইনক্লুড কম্পিউটারাইজেশন অ্যান্ড মেকানাইজেশন, অটোমেশন, রেশনালাইজেশন, এগুলো।
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যাক্টরস, ইনস্টিটিউশনাল ফ্যাক্টরসগুলো হচ্ছে দিস ফ্যাক্টরস ইনক্লুড গভর্নমেন্ট পলিসি, লেবার লেজিসলেশন অ্যান্ড লেবার কোডস, কালেকটিভ এগ্রিমেন্টস অ্যান্ড এমপ্লয়িজ, বেসিক্যালি অল দ্য থিংস অ্যাবাউট মানে একজনের অধিকার আদায় এইসব এই ব্যাপারগুলো, দেন ওর হচ্ছে মানে আইনানুগভাবে ওর কী কী পয়েন্ট অফ ভিউ আছে যেগুলো ইনস্টিটিউশনাল ফ্যাক্টরের মধ্যে পড়ে। And social institutions like community, system of beliefs, attitudes of workers, system of powers, actually অনেকগুলো জিনিস আছে. So these three are the influencing factors for industrial relation. Now, objectives of industrial relation কেন করবো, why? So এখানে কয়েকগুলো অবজেক্টিভ আছে. প্রথমত the main share is maintain sound relation between employee and employers, and to enhance economic status of the workers, because worker from Unilever and worker from Akis, not saying Akis or any Habi Jabi company is not the same. So basically the status grows up as long as the company also goes up. To regulate production by minimizing industrial conflict through state control. Yes, minimizing industrial যে conflicts-গুলো হয় এগুলো হচ্ছে রিলেশনের মাধ্যমে we can minimize. And then provide an opportunity to the workers to have a say in the management and decision making. So workers so এখানে কিছু বলতে পারে চাইলে to socialize industries by making the government as an employer. যেমন Unilever আমরা দেখছি 40% is the holding গভর্নমেন্টের কাছে আছে, so they are also an employer. To encourage and develop trade unions in order to improve the workers' collective strength. Trade unions, okay, so basically workers-দের যে ইয়েগুলো আছে ওদেরকে অনেক বেশি strengthen করা. To improve workers' strength with a view to solve their problems through mutual negotiations and consultation with the management. Okay, having so much based on the workers' strength, and to avoid industrial conflict and their consequences, and to extend maintain industrial democracy. I don't know how the fuck I'll just memorize this shit. I think I'm gonna banai likho, so it'll be time na di. 1.7 আছে, yes. Approaches to industrial relations. Industrial relations are concerned with a particular set of phenomena associated with regulating human activity in industrial employment. It is quite possible to specify the boundaries of the set of phenomena, but there are as many definitions of industrial relations as there are writers on the subject. As a result, different approaches to study industrial relations have emerged. They are unity approach. Okay, so what I will do is I will simply just take an access and boom, I will just go and just paste it here. Okay, এখানে এই জিনিসগুলো এক্সপ্লেন করছে for sure, but I'll say explain simply with example. Okay, boom. So before we head into these pages, because these are so much, like messed up, we'll go something fresh. So let's see this. Unity approach. This view sees the organization as one big happy family with a single source of authority, the management. Everyone has the same goal and the conflict is seen as bad and caused by troublemakers. Okay, so unitary approach এর মধ্যে হচ্ছে organizations হচ্ছে কি একটা বড় ফ্যামিলি হিসেবে দেখা হয় এবং এখানে হচ্ছে সবারই একটা সেম গোল আছে, কনফ্লিক্টটা হইলে তখন এটাকে খারাপ বলা হয় and money the travel makers that cost to save. The vibe is we are all in the same boat. An example is just small family business where the owner makes all decision and expect total loyalty. সবার থেকে loyalty আশা করে. If a worker complains, they are seen as disloyal rather than having a valid point. There is no logical point actually left. Either you accept my order or you are a disloyal person. That's it. Then comes to pluralistic approach. This approach accepts that an organization is made up of different groups, management, union, departments with different interests. Conflict is seen as inevitable, but can be managed through negotiation and compromise. Okay, so there is some compromisation. Conflict-টাকে inevitable ধরা হয়, but হচ্ছে কিছু negotiation এবং compromise এর মাধ্যমে হয়. Let's agree to disagree
my friend, ওই যে একটা ফেমাস কোট আছে, let's agree and disagree to my friend, find the middle ground. সো একটা লার্জ কার ফ্যাক্টরি যখন দেখে যে ওদের ইউনিয়ন চাইতেছে 5% রাইজ, ম্যানেজমেন্ট 2% রাইজ দিতে চাইতেছে, তারা মিট করে এবং তারা 3.5-এ নেগোশিয়েট করে, দ্যাটস কল প্লুরালিস্টিক অ্যাপ্রোচ। নাও মার্কসিয়ান অ্যাপ্রোচ, এটা হচ্ছে কার্ল মার্কস ডেফিনেটলি দ্য ভিউ সিন্স ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ক্লাস স্ট্রাগল যেটা হয় between the owners and the workers. It suggests the conflict is fundamental because owner wants profit while workers want better lives. Yes, it's powerful versus the powerless. Okay, so Marxian approach to অনেকটা একটু communism follow করে I guess. যেমন workers going on a massive strike to protest the fact that CEO salary is 500x higher than the average floor workers wage. Definitely they are like, okay, we're just putting more effort on it, we're physically like bounded to the work, আমাদের সেফটি ইস্যুস আছে, স্টিল উই আর গেটিং লো ওয়েজেস, সো ওয়াই? সো এটা অনেকটা দে ওয়ান সমতা, তারা চাইতেছে যে ওকে সিইওর বেতন আমাদের বেতন একটু ক্লোজই থাকুক, বাট দিস ইজ নট পসিবল। এনিওয়ে, সোশ্যাল অ্যাকশন অ্যাপ্রোচ, this focuses on individual behavior of the actors. It suggested that how a worker reacts depend on their personal background, values, and how they perceive their environment. The vibe হচ্ছে everyone sees the workplace through their own eyes, সবাই নিজের ইয়াতে ওয়েতে অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিভিজুয়াল বিহেভিয়ার হয়ে মানে ফোকাস অন দ্য, ওকে, যেমন দুইজন এমপ্লয়ি যদি সেম বোনাস পায় $100, একজন হচ্ছে কি হ্যাপি থাকে বিকজ দে নিডেড গ্রোসারি মানি, দ্য আদার ইজ অ্যাংরি বিকজ সে হচ্ছে $500 বেশি। সো এভরিওয়ান ইজ setting up their benchmark and either one is happy or one is sad. It suggests that how a worker reacts on personal background এর উপর বেস করে তারা কীভাবে হচ্ছে মানে কর্পোরেশন বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনে এটাকে ইম্প্যাক্ট করে। ফার্স্ট নাম্বার হচ্ছে সিস্টেম বা ডানলুপ অ্যাপ্রোচ, প্রপোজড বাই জন ডানলুপ. This view IR as a system with three main players: manager, workers, and government agencies. These players interact within a social and economic environment to create rules for the workplace. A vibe হচ্ছে the machine with many moving parts. Okay, so এখানে minimum wage laws থাকে, the government sets a rule and the company must follow it and the workers ensure they are paid correctly according to that rule. Okay, so basically government has a good influence in there and also company has to follow this. Okay, there's no monopoly and combining all of that shit, this is Dunlop approach works. HRD, Human Resource Development Approach. This is a modern approach that focuses on growth of the employee. It treats workers not just as hands but as assets that needed to be trained and motivated to reach their full potential. Okay, so যদি কেউ গ্রো করে তো কোম্পানি হচ্ছে গ্রো হয়, দ্যাটস দ্য মানে মেইন এজেন্ডা হিয়ার. A tech company paying for its employee to take coding certifications and providing a mentor to help them get promoted. Okay, so basically the company is paying them for better skills and better growth. So okay, so এখানে একটা সামারি টেবিল আছে. ইউনিটারি হচ্ছে কনফ্লিক্ট হচ্ছে ব্যাড বা অ্যাভয়েডেবল, মেইন গোল হচ্ছে লয়্যালটি অ্যান্ড হারমোনি থাকতে হবে. প্লুরালিস্টিক হচ্ছে কনফ্লিক্ট হচ্ছে ন্যাচারাল অ্যান্ড কম্প্রোমাইজ করা যেতে পারে, অ্যান্ড কালেকটিভ বার্গেনিং ইজ দেয়ার. মার্কিক্সিয়ান হচ্ছে কনফ্লিক্ট ইজ ইনএভিটেবল, ক্লাস ওয়ার অ্যান্ড র্যাডিক্যাল চেঞ্জেস আর ইন দ্য পাওয়ার হয়ে থাকে. সোশ্যাল অ্যাকশনস হচ্ছে কনফ্লিক্ট ডিপেন্ডস অন পারসেপশন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন্ডিভিজুয়ালস মোটিভ, সবাই নিজেদেরটাই বুঝবে, নিজে লিমিটসের উপর they will be happy or sad. System will be regulated by rules and laws and stability in the system. And HRD is Human Resource Development, focused on growth not conflict, employees potential and skills. Now get into the whatever they are trying to say. Is a conflict is person group of people, single authority, loyalty structure. Okay, we can see the keywords here, they are right. Under internal process, the values, goals and interest of employers considered as the same. Okay, now pluralistic হচ্ছে composed of individuals who are divided into a variety of distinct sectional groups, each with its own interest and objectives, leadership. Okay, so we can see that conflict হচ্ছে both rational and inevitable. The trade unions have positive role to ensure the well-being of the workers. And you boom, bada bing, bada boom. This is what they are trying to say. Marxist approach concentrate on the nature of the society surrounding the organization. In the capitalist society there is always class conflict. Okay,
definitely সবাই same টাকা চায়, whoever has the higher knowledge or higher physical working history, whatever, they really want the same wages. সোশ্যাল অ্যাকশনে আমরা দেখতেছি একটা গ্রাফ আছে, সো ইটস চুসি বিকজ পরীক্ষা গ্রাফ লিখলে অনেক নাম্বার দেয়. Social action approaches discusses the behavior of the individual and group within the organization. Okay, same shit. People are human beings. People are the member of informal small groups. People are everything. Oh my god. So এখানে হচ্ছে people are expectation, goals, experience, subjective meaning, interaction with others, norms, values and attitudes, social action and situation. A situation. Everything actually impacted his decision and state of condition. This approach assumes that the existing environmental relations in the workplace and affected by industrial behavior of management. Okay. Out of context line whatever, maybe I didn't get it. System approach আমরা একটা ছবি দেখতেছি, that's good. System approach considers the industrial relation as a system that performs an institutional procedure to make rules to govern behavior of the people at work. So basically John T. Dunlop, আমরা এটা Dunlop approach বলি, is pioneer of this approach. And industrial relation সে কনসিডার করতেছে যে there should be certain actor, environmental context, ideology which binds the industrial relation system together, a body of rules created to government the actors at the workplace. Basically the government behavior of the people কি বলে industrial relation system. Okay, so the government is playing a good role here. Inputs গুলো হচ্ছে এখানে action actors থাকবে, environmental context থাকবে, if you go in ideology থাকবে, and we can see it যে এখানে কিছু প্রসেস আছে যেমন বার্গেনিং, তারপরে কনসিলেশন, আরবিট্রেশন, পলিসি ডেভেলপমেন্ট, এই জিনিসগুলো হচ্ছে গভর্নমেন্ট করবে. অ্যান্ড আচ্ছা, এগুলোর থ্রুতে এই প্রসেসের মাধ্যমে কিছু রুলস সেট করা হবে উইচ উইল বি ফলোড বাই দ্য ইনপুটস, অ্যান্ড এখানে কিছু ফিডব্যাকও আসবে টু দ্য প্রসেস. আচ্ছা, অ্যাক্টরসগুলো বলা হয়েছে যে এখানে ওয়ার্কার্স, ম্যানেজমেন্ট, গভর্নমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট কনটেক্সটে বলা হচ্ছে টেকনোলজি, মার্কেট, বাজেটারি কনস্ট্রেন্ট অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন, আইডিওলজি বলা হচ্ছে সেট অফ কমন বিলিফস উইচ ইজ অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান ইন্টিগ্রেটিং ফোর্স. তারপরে আমরা আরও নিচে দেখতেছি. ওকে, I think we're getting a little bit idea about all whatever this is. Okay, HRD approach, a human resource চাইতে the greatest involvement of an employee in various aspects of his work, way to better adjust the individual to his job and environment. The greatest concern for enhancing the capabilities of the individuals. Okay, that's what he got. Approach recognize employees as the greatest assets in an organization and believe that they can be developed to an unlimited extent. So HRD approach চায় যে you become so skillful, so good, so many everything that they give you a promotion, you actually get the recognition that you are actually skillful. So yes, that's very good. Now এখানে হচ্ছে জিনিসগুলো নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন অ্যান্ড এইচডিআর এ কিছু ফোকাস দেওয়া আছে. আই ডোন্ট নো দিস উইল কাম আন্ডার decreasing conflict is the focus, developing the employees through HRD initiatives, motivating contractual and enveloped by economic factors. This is philosophy. Reward আছে, existing reward হচ্ছে intrinsic reward, spur people to superior performance. Okay, I think they are just basic assumptions of industrial relations, whatever. We'll read this later. Now, okay, they are writing so much shit with HRD. I don't want to read this shit. I just want to know what they are trying to read. Stay here. Explain in 2 lines. That's what I really want. Transform managers into supportive mentors who build trust and cooperation through training, open communication, and uses tools like job enrichment and goal certification to empower employees and solve industrial relations problems smoothly. Okay, basically crap. Obviously, if you are you want your employees to get really capable, the managers have to be act in the supportive side so that they can actually like
go through a good training and get some certification and empower employees, solve industrial relation problems, everything. Okay, 1.89, 1.9 as a 10 as a 13 as a, so we'll skip that. 1.9 I shall see importance of industrial relation, which is must come question, I guess. So আমরা কিছু করব না. How many importance are there? Okay, one page only. So we will go very smooth here. I'll just call them make every point in one line with example. Yeah, that would be great. I don't want to read all the crap there. So basically what importance এই যে এখন আসতেছে ইম্পর্টেন্স গুলো কি কি আছে প্রথমত আছে সাউন্ড okay they are still making it and taking so much time what okay কয়টা আছে এখানে 7টা so you should get 7 yeah we got it এখন আসছে sound industrial environment both parties consult each other before acting leading to peaceful coexistence কোম্পানি ডিসকাস করবে যে আমরা টাইমিং শিফট চেঞ্জ করব কিনা এন্ড ইউনিয়ন বিফোর ইমপ্লিমেন্টিং ইট সো সবগুলা এনভায়রনমেন্টে একটা সুন্দর হবে এনশিওরিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেমোক্রেসি workers are involved in decision making which motivates them to share in company's progress they are not feeling left out so they are also inside the company bringing social peace it minimize corruptions and injustice making the workplace more stable and fair establishing a transparent grievance process so workers don't feel the need to protest improving productivity definitely uninterrupted production allows the company to reach difficult targets easily so industrial relations can definitely improve the productivity meeting a high holiday demand because there were no strikes or slowdown benefits to workers receive fair incentives and benefits from new technology and better conditions profitable company using its gain to provide health insurance okay so definitely a plus point for the workers help industrial development smooth operations contribute the overall growth of the industry that's how you ensure the workers employees everyone is just growing as well as the industry grows region becomes a tech hub because its companies have a reputation for stable labor relation quality and price high worker morale leads to better products definitely বেশি টাকা দিলে বেশি মোটিভেশন আসে lower production cost আসে happy workers making fewer mistakes on an assembly line yes which reduce waste and keeps the product price low so yeah that's a good tactics now heading towards 1.10 causes of poor industrial relation will tendency to exploit workers by the employer চায় যে একটু এক্সপ্লয়েট করি ওয়ার্কার্সদের তারপর ইনএফিশিয়েন্ট ম্যানেজমেন্টের কারণে ওরা হচ্ছে একটু মানে খামখেয়ালি করে দেন আনকম্প্রোমাইজিং অ্যাটিটিউড অফ ম্যানেজমেন্ট টুয়ার্ডস দ্য গ্রিভারেন্স অফ ওয়ার্কার্সদের প্রতি আনকম্প্রোমাইজিং অ্যাটিটিউড দেখানো which led them to anger because maybe sometimes compromisation led to something very beautiful they will be loyal and all this absence of responsible trade unionism irresponsible trade unionism leaders cause strained industrial relation তারা এসে ঝামেলা পাকায় authoritarian attitude of supervisors toward worker if the supervisor fails to show democratic attitude যদি না দেখাতে পারে তাহলে workers may conflict with the industries absence of welfare activities and incentive measure welfare activities না করলে definitely it sends a wrong message to everyone or maybe dissatisfaction among the workers unfavorable political and economic environment যদি আমি such a political environment যেখানে one mindset is getting all the nepo things and everyone is getting mandated then this is an unfavorable political environment such environment play havoc in the industrial relations inter-union rivalry অনেকেই আছে মাল্টি সিটি অফ ট্রেড ইউনিয়নস কজ রাইভালরি এবং তাদের ডিসপিউট হয় ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে
disregarded toward labor laws violated হয় excessive workload and improper work environment. Excessive workload creates this content and improper work environment. Okay, what are the features of developed countries, difference between developed and developing countries? So basically, okay, এটা তো নাই, 11 নাই, 1.13 আছে. So let's jump into 1.13, 1209. এই যে চ্যালেঞ্জেস অফ আইআর, এখানে কতগুলো জিনিস আছে. Oh, that's a lot of things. So we'll go through very quickly because these are bullshit. চ্যালেঞ্জেসগুলোর মধ্যে অবভিয়াসলি আছে, যেমন আমরা একটু পড়ি. দ্য মুভ টুয়ার্ডস মার্কেট ওরিয়েন্টেশন ইন বাংলাদেশ হ্যাজ বিন রিফ্লেক্টেড ইন deregulatory policies by government, including the reduction of tariff barriers, facilitates the flow of capital investment and privatization of state-owned enterprise. Liberalization has been forced by globalization, involving greater integration in world market and increased international economic interdependence. Both phenomena have been facilitated by the significant growth in world trade and foreign direct investment in recent years, and by information technology, which has facilitated rapid financial transactions and changes in production and service locations around the world. Increasing international economic interdependence has distributed traditional IR agreements in several broad ways. Okay, so basically, যে মানে মুভ টু ট্যারিফ ব্যারিয়ার যেটা রিডাকশন করা হয়েছে, অ্যান্ড বেসিক্যালি ক্যাপিটাল ফ্লো অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টকে ফ্যাসিলিটেট করা হয়েছে, এবং প্রাইভেটাইজেশন ডেফিনেটলি করা হয়েছে. সো এই যে লিবারালাইজেশন হ্যাজ বিন ফোর্সড বাই গ্লোবালাইজেশন. তো এখন হচ্ছে দেখা গেছে যে অনেক কোম্পানিজ আর লাইক দে আর প্লেইং ইন্ডিপেন্ডেন্ট. And both phenomena has been facilitated by significant growth in the world trade, foreign direct investment in the recent years. Okay, so all the good things about IR. And so what are the challenges basically? It necessitates economic integration and consequent removal of other restrictions from the business environment. As there is no preparation to meet the challenge of globalization, parties, employees, management involved in the industry behave differently in the new circumstance. Concerted effort from the parties involved. I don't really get it. What are you trying to say? This is too much lawyeric information. I think I should just go with ChatGPT. Explain the challenges. Okay, whatever, the spelling is wrong. Simply and shortly. I don't want to like spend too much time understanding this bullshit. Oh my god, there are so many options. 13 options. Okay, globalization forces business to integrate with the world market, which requires employee and management to adapt quickly to new international standards. Okay, so basically এটা force করতেছে local factory having to change its production speed and quality overnight to compete with cheaper imports. I don't think so. This is a good. Okay, where did I go? Okay, so basically challenges হচ্ছে যে গ্লোবালাইজেশন সাথে কম্পিট করতে গিয়ে মেবি সাম কোম্পানিজ আর লুজিং দেয়ার core soul, because local factories cannot change overnight. So cheaper imports এর সাথে মানে ওভারসি তারা কম্পিট করতেই পারবে না. Import liberalization, reducing trade barriers can hurt local industries and lead to unemployment if small business cannot compete with global giants. Local shoe manufacturer দেখা গেছে closing down because তারা হচ্ছে যে low price মানে ম্যাচই করতে পারতেছে না prices of shoes imported from larger international brands থেকে. So এই জিনিসগুলা, and privatization moving from
State-owned to private ownership forces employees to become highly skilled and efficient to survive in a more competitive environment. Okay, so basically what they're trying to say, government run utility company become private requires all staff to learn new digital system to keep their jobs. So sudden privatization is not good. Survival would be questionable. I'm gonna eat some food at the same time. Information technology rapid tech changes requires constant skill upgrades, making it difficult for workers to developing countries to keep pace. And office workers needing to learn complex data analysis software because manual record keeping is no longer used. Downsizing, companies cut their workforce to stay smart and competitive, which often lead to labor unrest and lower commitment from remaining staff. Okay. কোম্পানি যদি কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে যায়, যেটা আমরা কাস্টমার হ্যান্ডেল করতো, that will be a problem, replacing human phone operators with automated AI system. So the involved redesigning business process to be more cost effective, which helps company profit but can be difficult for the workforce to manage. Workforce diversity as a managing a team from various background and disciplines requires high managerial efficiency, which is often lacking in certain regions. A manager is struggling to lead a team from that includes Gen Z, tech expert, veteran manual reviewers, and international consults all working together. Okay, I kind of find this thing too difficult, to be honest. The language is a bit not simple, and I think there's a lot of technical thing they're trying to describe here, which is totally fine. Maybe I'm too much chill that I'm not consuming their linguistic shit, whatever. But here's what I end 1.1, the introduction. I think what was the chapter's name? Introduction. That's it. So now the next video will be on chapter 3, trade union. Ta-da!